Hello guys, welcome back to my channel. So this is Daniel signing in from Daniel Moto Vlogs. So day 2 in Kerala. நாங்க எங்க போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா மூளைக்காடுல என்ன இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா so there is a Allappey backwater. அங்கதான் boat house, jetty எல்லாமே இருக்குது. Okay. So இன்னைக்கு everything is closed and today we are going to see a competitions, Nehru Trophy competitions ongoing. So இன்னைக்கு வந்து as a festival ongoing Onam Fest. So அதனால அவங்க வந்து இந்த மாதிரி காம்படிஷன்ஸ் வந்து வருஷத்துல ஒரு தடவை நடத்துறாங்க. And we are lucky enough that செப்டம்பர்ல வந்திருக்கோம் and we are getting an opportunity to see that competition. So maybe we are really excited to watch that. நாங்க இப்ப கிளம்பிட்டு இருக்கோம் and you can see a separate video that introductions video வந்து நான் எடுக்கல, ஸோ அதனால தனியாக introductions video எடுத்து போட்டுட்டு இருக்கேன். Hope you enjoy this video. யாராச்சும் சேனல் புதுசாக வந்திருந்தீங்கன்னா லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க and please அந்த பெல் ஐக்கனை தட்டி share with your friends too. See you in the video. And it's 11:30 and we are super hungry. ஏன்னா காலையில் ஒன்றும் சாப்பிடல, காலையில் சாப்பிடாமலே சுற்றி பார்த்துட்டு லேட் ஆயிடுச்சு. வேறு இடம் தெரியாமல் அலைஞ்சு லேட் ஆயிடுச்சு. அப்படியே ஒரு சர்ச் போய்ட்டு ப்ரேயர் பண்ணிவிட்டு தென் we are going to the hotel, பிரதர்ஸ் ஹோட்டல் சொல்லி இங்கே ஃபேமஸான ஒரு ஹோட்டல் இருக்குது. ஸோ அந்த ஹோட்டலில் போய் லன்ச் பண்ணிவிட்டு தென் we are getting off to see the boat race. September 9, right? So we have a sitting area here. One. Thank you.
So finally, we have reached Allappey backwater. So this is the starting point where we are right now. So inga nera poningena and the last end the finishing point. So அங்கே வந்து நேருக்கா ஸ்டாச்சு இருக்குது. ஸோ அதனால தான் இங்கே வந்து இந்த காம்படிஷன் பேரும் நேரு ட்ராஃபின்னு வச்சுருக்காங்க. So right now we are trying to move towards the finishing point. இதுக்குன்னா ரொம்ப டைம் ஆக ஆக மக்கள் க்ரௌடும் நிறையா வந்துக்கிட்டே இருக்காங்க. யூ கேன் சி ஆக்சுவலி இப்போ வெயில் இருக்கனால கொஞ்சம் அங்கங்கே ஒதுங்குறாங்க. இன்னும் கொஞ்சம் வெயில் தாழ்ந்துருச்சுன்னா எல்லோரும் மக்கள் வந்து அங்கங்கே இந்த எட்ஜ் ஆஃப் த வாட்டரில் எல்லாம் உட்கார ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. So we are also trying to find some good places. So that is the island. So இது நாங்கள் போயிட்டுருக்க வந்து we are going towards the finishing line. So இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போகணும். இது ஆக்சுவலி ஒரு 900-800 meters இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். So less than that. So you can see the crowd. It's awesome. You know, எல்லா local people, they are very excited for this race. And seriously, இது டிவியில் பார்க்குறத விட நேரில் வந்து பார்க்குறது வந்து இன்னும் பெட்டராக இருக்கும். ஸோ if you're getting any opportunities, then please come and watch these competitions. Good.
finally we are done watching the race and still it's there. I think இது கொஞ்ச நேரம் இன்னும் போகும்னு நினைக்கிறேன், எனக்கு தெரியல. இப்போ நாங்கள் கிளம்பியாச்சு. இதுக்கு நான் இன்னும் ஷாப்பிங் பண்ணணும் and we have to see multiple places out there. ஸோ இப்போ கிளம்புனா தான் கரெக்டாக இருக்கும். இதுக்கு நான் பைக் வேறு எங்கே நிறுத்திருக்கோன்னு தெரியல, ஸோ அது வேறு தேடணும். And it's pretty much good. People, police are there around. People are good, helping you. So it's very safe over here. So my wife is taking a video of mine from behind. So இந்த இடத்துல தான் பண்ணியிருந்தோம். Okay, I think I found it. So I need to move ahead little head. அதுக்கப்புறம் அங்கே வந்து பைக் எடுத்துகிட்டு we are getting off. ஏற்கனவே இப்போ ஆல்ரெடி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மக்களும் கிளம்பிட்டுருக்காங்க. ஸோ இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் நின்று இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இன்னும் லேட் ஆகிருக்கும். ஸோ இட்ஸ் அ ரைட் டைம் டு கெட் டவுன். I hope you guys like this video. Please share and subscribe to my channel. Until then, see you. Goodbye.